Africa TV tey nag ñëw leen fi pour nar a waxtaan ak yéen réeloo la mbir ëllëg ak jàmm Gambia askan bi dinañ génn dem tànn gox bu nekk ndaw la laa teel fi nga xam ne mooy si National Assembly bi loolu ñu wax tax ñu indi leen programme bu am solo bi nar si waxtaanee lu am solo waxtaan bi mooy dinañ jàngat lëkkale li nga xam ne mooy 2017 ak li nga xam ne mooy 2022 parliamentary election dinañ si taataan tam li nga xam ne mooy seen xalaat naka ngeen ko gisee ak lan ngeen di ñaax askan bi tam pour ëllëg gaay yi yëpp génn daal di dem fi nga xam ne mooy si mbañgaate yi tànn seen ndaw yi leen a teewal fi nga xam ne mooy si National Assembly bi di pencu ndawi réew mi loolu mooy suñu waxtaan tey su ko defee waxtaan bi nag maa ngi si ànd ak suñu ay naataango kenn bokk na si di Amadou Kanté ak ki nga xam ne mooy Maam Jibi ak loolu leen ñooñu laa fi ànd tey su ko defee dinaa bàyyi suma gars yi ñi daal di nuyoo rek ñi daal di dugg si waxtaan bi parce que time bi ñu waroon a commencé sax dafa xaw a lifintu Amadou nuyu nañ la di la dalal si Eye Africa TV beneen yoon tey nag du Good Morning moom bii moom beneen programme la waa. waaw jërëjëf Modou Niang maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Maam Jibi am mbégte lool ñëw ci plateforme bu am solo bi di nuyu tamit ñuy seetaan ñu nekk ci biir réew mi ak ci biti réew kon niñ ko waxee programme bi war naa am solo parce que lu ñu war a waxtaanee lu ital waa réew mi la ital réew mi ndax xam nga fii ay waxtu rek moo ci des ñu war a dugg ci mbir bu am solo mooy élection bi nga xamante ne yàgg nañ ko xaar ay weer di ko waajal bu baax a baax tey nag dafay am solo pour ñu ñëw def ci jàngat comme noo ko waxee ci fan lañ jëm suba incha allah naka lañ ci war a jëmee ñaax tamit nit ñi surtout ndaw yi ak jigéen yi ñu génn suba bu baax a baax pour dem ci mbañ gàcce gi sànni incha allah dana am solo xam naa ci kanam nañ ci xuus bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf Amadou maam lay nen la. di la dalalaat yow tam beneen yoon. ñu ngi baal maa ngi lay fay di am mbégte ak kontaante bu rëy ci guddi gi nga xam ne moom moo mujj balaa ñoo dugg ci April 9 segam suba bés la bu nga xam ne ñoo ngi ko yàgg wàcc ndax waajtaay bi mooy solo si nga xam ne moom la pencal ndaw réew mi am muy National Assembly. National Assembly am na solo bu nga xam ne buñ koy wàcc ci réew rek gëm naa ne képp ku nekk ci réew mi war ngaa xam solo ak dayob li nga xam ne mooy tànneefu li nga xam ne moom moo nekk ndawal pencum ndawal réew muy National Assembly member kon tey jii buñ koy waaj segam li ci des bareetul comme ni ko Amadou waxee dinañ am yàqiinu yaakaar ne li ñuy na ma waxtaane ci kanam dina amal solo askan wi ñun tam dinañ ci gis suñ bopp ndax wareef la ci ñin ñi xamal nit ñi fàttali leen lépp lu jëm ci xew-xew yu ñu dëgmal surtout mala occasion yu mel nii. jërëjëf kaala bi moom nice na macha allah tey xam naa ne ñiy seetaan moom am nañ fi naar comme mbokk yi ni ngeen ko déggee rek Amadou nu mu ko teggee nu mu ko tënkee ak maan nu mu ko tënkee waxtaan boobu leen fi nar a yaatal gis ngeen parliamentary election dafa am solo bu baax a baax si réew parce que moom pencum ndawi réew mi foofu la ñuy nasee du noo ci xalaat ak loi yi nga xam ne ñooy réew bu réew mi loolu du élection ni caaxaan élection bu am solo la te bu ñëwee balaa moo ñëwaat juróomi at la moo tax des koy waxtaanee des ci ñaax nit ñi des sa yee nit ñi pour ñu xam solo gu mu am ba nga xam ne ni ëllëg askan bi yëpp dinañ daal di génn dem vote waaye itam dinañ si def ay jàngat ko ren ak 2017 lan mooy différent bi ndax am nañ yaakaar ak njortu bu rafet ne suba incha allah lu génnoon 27 dem li nga xam ne sànni seen carte pour tànn seen ndaw yi leen représenté si li nga xam ne mooy National Assembly bi dinañ gis lim bu yem noonu génnewaat si askan bi dem loolu tam dina bokk si li nga xam ne dinañ ko waxtaanee dinañ ko jàngat bu baax te dinañ si ñaax askan bi tam ñi génn waroon nañ fa am ñi nga xam ne ñooy AIC waaye lu tax loolu amul loolu ñoom si ñoom la waaye waxoon nañ leen ko te pare woon nañ pour toog fi ak ñoom itam ñu wax ñi seen waajaay ak la nga leen pare li nga xam ne mooy élection bi ndax bagage yëpp dem na si gox yi ak gox-goxaat yi yëpp loolu yëpp bëggoon nañ si ay yaatal ak ñoom waaye gis nañ ne li tax loolu amul loolu si ñoom la sunu Amadou su ko defee dañoo ñëw rek si waxtaan bi ëllëg on the 9 loolu dafa nekkaat si history Gambia li nga xam ne mooy ñaareelu yoon depuis 27 si li nga xam ne mooy nguuri président Barrow ñu ngi si am li nga xam ne mooy National Assembly election léegi na ëllëg mooy on the 9 askan bi dinañ dugg si mbañ gàcce yi gox bu nekk tànn ki nga bëgg mu teewale si penc njaw réew mi loolu solo la am si sa jàngat balaa ñoo dugg si seet bi passé ak ren naka nga gisee loolu ak lan nga am pour wax askan bi pour ëllëg nu ñu war a def seen taxawaay lan la waaw jërëjëf Modou Niang li nga wax am na solo bu baax a baax xam nga réew dafa am li nga xamante ne noonu lay doxee te lu ñoo waajal suba di parliamentary election yi di woote député yi dafa am solo bu baax a baax parce que dafa am solo pour rek ñu wax ne nguur wala réew wala nguur li koy doxal ñetti bànqaas la wala ñetti tànk dañ ko wax ne three arm of government
mooy di executive the legislature and the judiciary te di parliament is the legislator ñoom ñooy defar luwaay comme noo ko waxee te luwaay yi nga xamante ne moom mooy doxal réew mi war a saytu doxali ni nguur gi tamit mooy député yi ñu war a tànn suba ñoom ñoo war a teew ci pancal ndawa réew mi pour gestu li nga xamante ne mooy doxali ni réew mi loolu nag dafay am solo bu baax pour ñu waxtaanee ko ak tamit ku ne xam ne suba li ñee fuñ jëm dafa am solo moo tax nag xam nga comme na ko waxee juróomi at ba juróomi at lay am last parliamentary election bu am mooy 2017 gannaaw bi nga xamante ne réew mi yëngu woon na 2016 Gambien yëpp ñoo booloo am lu ñu doon ut mooy am démocratie ci boobu lañ ñëw 2017 ñu gis élection yi ñu dem ñu tànn li nga xamante ne mooy di 5th legislature ñoom ñu jeexal seen mandate bu yàggul waaye ba léegi sax ñoom ñoo fa nekk waaye daanaka comme ñu ngi dem ci élection mun nañu wax ne jeexal nañ léegi nag lii dafa am solo bu baax a baax pour ñu xam ne fu ñoo jëm suba dafa am solo parce que nag daanaka coow li bari na ñu bari ñu ngi yaakaar ne xëj na ñu fay jeexal seen mandate est-ce que ñuy dem seen taxawaay bi naka lay mel loolu yëpp xam naa nañ ci xuus ci kanam bu am solo waaye di wax rek ne nit ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan te am ñaari xel di wax ne amaana xëj na jar na ko wala jaru ko pour nga dem sànni ji ëllëg xëj na yow gisuloo sa bopp ki la teewaloon ci pencul ndaw réew mi xëj na comme nit ñi dañ ko waxee la dimbale ma gën la am na ñu koy waxee noonu waaye li am solo rek mooy tey soo gisee ku ne nga mun naa wax ne benn voters card nga am mooy sa baat te loolu ni nga amoon yitte dem ci présidentiel bi sànni ba ki nga bëggoon mu gañe wala gañewul noonu la bi amee solo bu ko rawut parce que nag loi bi nga xamante ne moom mooy doxal réew mi yow ci lañ lay attee wala ki nga xamante ne loolu mooy yow ki nga xamante moom mooy dem teewal la di xam li nga xamante ne liy doxal ci réew mi ci wàllum health wala education wala yeneen secteurs yi ñoom ñoo ko war a saytu ak tamit dépense réew mi ñoom ñoo ko war a càmbar ba ñu xam ne lii fii la war a dem lii la war a dem loolu dafa am solo moo tax nag ñuy ñaax nit ñi suba ñëpp jàpp ne lii élection bu am solo la ñu jëlee ko lu serious ñu bàyyi lépp lu ñoo def teel a jóg teel a dem ci polling station si nga teel a sànni ñibbi dem topp say soxla waaye pour wax ne xëj na lii amul njëriñ loolu mistake laa ko mën a waxee waaye ñu am yaakaar ne xam naa bu ñu demee ba ci kanam ñu joxee statistiques yi xëj na 2017 bi ne élection bi demee ak xëj na ren ñu bari luñ njortu na élection bi noonu lay demee bu boobaa tamit nit ñi nañ ko dégg te tamit xam naa mun naa influence suba bu boobaa nit ñi génn parce que nag mun ñang 2021 presidential election bi mun naa wax ne history moom moo ci am ci niñ doxee surtout ci nit ñi nuñ génnee ndaw yi ak jigéen yi loolu nag bu ko Gambie defee adduna bi yëpp bàyyi xel Gambie mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo foog naa ne nit ñi waruñoo bàyyi ndeku daf ñu war a gën a ñaax ñu ndaw ñi ak surtout jigéen yi ñu gën a taxawaat dem suba génn dem ci police station si mooy si mbañ gàcce gi tànn nag tànneef bi nga xamante ne boobu lañ jàpp ne moo gën ci ñoom parce que lii gox la ku nekk sa bopp ngay defal li dafa ut ak présidentiel sa gox foofu ngay seet ki nga yaakaar ne moom moo la doy nga sànnil ko pour mu teewal la ci pencul ndaw réew mi waaw loolu am na solo Amadou maam solo si National Assembly bu ko réew la juróom fukki gox la ak ñett 53 constituents so mu nekk lu nga xam ne lu am solo la ñooñu xam nga ñaari million Gambiens yi mënuñoo dem si National Assembly bi waaye ku nekk dina tànn ndaw la faa teewal solo soosu nag ëllëg la lan ngay jàngat ak looy wax askan bi pour ëllëg ñëpp génnaat dem parce que comme noo ko dee waxee rek tey suñ lu ñoo nekk di coow duñ dee gis kii nangam dafa seer te lii di National Assembly bokk na si ñu mun a indi pexe pour tey jooytu yu ñoo def ci lu seer li ak jooytu lu ñoo def si naka sudut noonu ñoom ñoo ko mun a régler lan ngaa wax askan bi si loolu. waaw jërëjëf am na solo ñang comme ni nga ko waxee te defe naa ne suñ ne National Assembly rek moom mooy bunt bi nga xam ne mooy tax nguur am sañ-sañ mun a laccee ci gafak ak réew ñu jox ko mu delluwaat ci askan wi kon loolu rek dafa war a nekk mandarga bu nga xam ne yow mi toog sa kër ak man mi toog fii tey ak yow mi nga xam ne tey xam nga ne réew mi nu muy doxee de bëgg nga ci am cër bés bii nga am sa wareef ngir mun a tànn ci ñu koy doxal bu dee sax yow bokkoo ci ñi nga xam ne gëm nga ne xam nga am na ñu bëri mistake bi ñuy am rek mooy ne nguur gi nit ñuy doxalee te nguur gi nit ñuy doxalee yow am nga right ak privilege bokk ci ñu koy doxal te loolu lenn moo la may sañ-sañ bi mooy sa voters card bi
voters card bi nag dafa am ay bés yu nga xam ne moom lay am njëriñ maa ngi ko doon wax ci suba presidential election National Assembly election ak local election mooy tànn suñ député suñ councilors si ak li nga xam ne moom moo nekk suñ mayors si léegi nag tey ñooñu ñëpp mun nañoo wax ne ñu lay jege lañ pour boo leen falee waaye ñii nga xam ne yow la ñuy toogal muy National Assembly members yi ñoo war a gën a doon élection bi nga xam ne moom moo ñu gën a war a yitteel Amadou mu ngi ko doon wax léegi boo xoolee presidential election bi liñ ci gis ci li am 962,157 registered votes yi li dem sànni ji dafa bëri te loolu lan la lay won mooy ne 6 candidates kese ñoo taxawoon candidate bu nekk mun naa laa wax ne parti la taxawaloon wane ne su wiinee ci patim bi dina jiite réew mi yow tey nit ki bokk ak yow kër taxaw ne gox bii laa bëgg a teewal ci pencum ndawal réew mi ngay ñëw ne loola yow gisoo ci sa bopp ba doo bokk ci ñi nga xam ne ëllëg dañuy tayal ci ne ni réew mi di doxee man duma dem sànni ji karta léegi nag loolu lañ war a génne that consent and mentality gëm ne ñin ñi nga xam ne ñin ñoo am voters card ñoo war a put président Adama Barrow ak nguuram accountable ci tànn National Assembly member bu nga xam ne moo lay represent ci assembly bi comme ni ko Amadou waxee ñoom naam si ñoo mën a put accountable ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk government bi because government bi dañ leen di appoint ñooñu day neex président Adama Barrow tey mu fal Amadou bu ko neexul bu Amadou di liggéeyal askan wi te moom gisut ci boppam daf ko fay génnee waaye ki nga tànn député bi sax ak président bi ñoo am doole ñoo am doole dañ leen a tànn foofu laa doon waxee député yi ëpp doole si benn côté exactly ci loi yi ni député yi ñoo am doole ci àdduna foo munta dem pour war a impeach président génnee président bu fekkee doxalu la lu nga xam ne askan wi gis nañ ci seen bopp léegi nag élection bu mel noonu solo bi mu am ci réew Gambia comme niñ ko waxee balaa 2017 22 years National Assembly election day am nit ñi lañ doon jàpp rek mooy ne ak lépp lu munta xew li neex nguur gi loolu la assembly bi def waaye fifth legislative bi mu neex nit mu naxari nit am na improvement yu ñu def te ñun ñëpp foog naa ne jox nañ leen dat crédit bu ñuy jàngat seen evaluation waaye coming to the sixth legislative dañ war a gis a huge changes bu nga xam ne Gambian si ñoo koy determine ëllëg April 9 ñoom suñ fa demee mu leer leen ne tey waruloo nekk ay National Assembly member nga represent ñaani comme Amadou nga ñi votal la 1000 votes nga war a dem represent a consequence like ñaani waaw yow sax da nga war a feel guilty ne man come on I am going to represent my people 1000 votes kese lañ ma sànnilee ma dem di represent a consequence bu nga xam ne yaa ngi am lu jëm ci 20 something wala 10,000 votes yow nga am 4,000 votes yu la yóbbu pour nga dem toog si assembly bi te 2017 problème boobu lañ am pour ñu dakkal loolu nag tey jii lañ ci war a jël mécanisme si nga xam ne Gambian si ñoom lay leer ne kiñ fal daf koy leer ne tey majority of votes yi mu am daf ko liggéey pour waa goxam tànn ko ba bu demee saa yu toogee ci teebulam mu gis ñi bind fii Fuladu West mu leer ko ne ah man de waa Fuladu ñoo ma tànnoon te waa Fuladu nag si liñ la tànnee da nga gis majority of doomi Fuladu ñoo génn ñu tànnal la waaye nekkul ne rek 4,000 doomi Serekunda West ñoo la sànnil nga toog ci assembly bi Serekunda West mu ngi am 44,000 electorates loolu lañ war a éradiquer mu génn fi mu leer ñi ne ëllëg ñun ñoo war a tànn ñu ñuy toogal foofu te tànneef bi dañuy jóg dem sànni suñ karta yi tànn ñiñ bëgg ñooñ buñ demee ci pencum ndawal réew ma ñoom sax ëllëg bu ministre ñëwee ñi appoint ko ñi war a xool naka la ñuy càmbare yi wàllu wéet gi yaram mu leer nit ki ne conséquence bi ma jógee muy ol yundum de doomi ol yundum dañ ma sànnil man ma win with number of voters dinaa bàyyi xel ñooña ba ministre bi ma put ko accountable ne ko ne bëgg naa sama gox ñi am paj mu doy ci seen wàllu wér-gu-yaram minister of education noonu minister you name them waaye the importance of this election man gëm naa ne moo ëpp solo sa presidential election président bi mënut a liggéey ci ginnaaw naam si right now nii ak li ñuy jooy yëpp ci wàllu dundu baak président Adama Barrow amul benn sañ-sañ mu ne dafay génnee ci gafak ak réew mi ay millions of dollars yi def ko ci luy faj aajo doomu aadama yi without a National Assembly kon loolu daf la war a wan ne lii lu amal solo askan wi la lu am solo la kon mu mel ni comme ni ko maa waxee because 2017 presidential election amuñ 53% bu fal président bi waaye dafa mel ni boobu moom break na record bu ko 2021 bi moom loolu leer na bi ko gis nañ ne li fal président bi am na 53 point something kon boobu moom génne neen ko kon ñi ngay xaar tam ëllëg gis comme ni ko maam waxee député bu nekk sa gox bu la fal neen gis ne ak liste majorité bi ñëw na fa bu baax war na su fekkee 10,000 la
at least war nañ mun a gis ne 7000 bi ñoo la fal su ko defee mu nekk majorité mu nekk lu nga xam ne lu am solo waaye loolu tam dafa des si askan bi Amadou est-ce que foog nga ne tam excuse la pour ëllëg gars yi di wax ne waaw ñu ngi si weeru koor naaj bi dafa tànga something like that si askan bi pour ñu war a toog rek duñ dem oote ndax loolu tam dina nekkal lay si askan bi well dafa dépend rek ci ban angle nga ko xoolee parce que jàngee def comparaison xëy na présidentiel bi ni nit ñi génnee ak tamit xëy na 2017 président bi amutoon 50% this time ci présidentiel am na ko léegi ñu ngi ci weeri koom naaj bi dafa tàngal loolu na neen excuse la wala excuse du excuse des na ci lenn li ma bëgg a wax foofu mooy est-ce que li war a tax nit ñi téye National Assembly election seriously loolu nit ñi xam nañ ko parce que xam nga li ñoo wax ni léegi vote apathy def dee am mooy nit ñi duñ dee génn ñu dem vote yi ñu bëri doole mën a blame some extent because xamuñ solo si te li ñoo wax ne léegi civil education bu war a am déggantaan du dee am because awareness campaign bu war a am prior to this election du dee am IEC am nañu rôle pour loolu for exemple bu ñu fi nekkoon tey mun nañoo leeral loolu wax ñu ñoom yan jéego lañ jël pour gis ne nit ñi xam nañ ban solo la am National Assembly ban solo la am pour nit ñi génn xam ne lii dafa am solo pour ñu participer all right beneen bi tamit mooy civil education dafa am solo because am na bànqaas bi nga xamante ne institution bi nga xamante ne boobu tamit dañ ko samp pour yee nit ñi ñu xam élection yu mel ni bu dee presidential bu dee parliamentary bu dee local government election lan moo tax nit ki war a jóg bàyyi yitte wala any other business bu mu am dem ci mbañ gàcce gi pour sànni tànn ki nga xamante ne moo lay represent léegi yow benn voters card bi nga am nga xam ne moom mooy sa baat nga war koo jël jox ko keneen xam nga kooku moom moo amee sa baat war a dem fi nga xamante ne yëpp moom ci réew mi fu ñoo décider moom moo la fa teewal kooku da nga war a xam ne dafa am solo léegi nag su fekkee dem nga ba mu nga xalaat est-ce que naaj bu tàng bi gars yi nag dañoo wax ne soxla moo mag borom te loolu tamit boo déggee mu ngee taw wala dafa tàng am na yeneen soxla yi ñoo doo seet loolu dafa mel ni nag lii tamit foofu lañ toll léegi am na fi ñooy toll boo xamee ban importance ban wala solo bi lan la daf lay jaral léegi nag pour man waaw est-ce que mbaa solo boobu itam foog nga ne depuis 1965 National Assembly fi jaar am solo gu National Assembly am solo foog nga ne tam askan bi gis neen solo soosu ba tax ñu bari den si dee tayal loolu li ñu dee wax mooy ne jaralu ma ko because fii ko fi fal sax du la gisaat loolu tam du bokk si luy discourage foofu tamit jar naa duut baaram parce que tamit ñu bari noonu lañ ko gisee from comme noo ko waxee depuis buñ commencé dem elections am parliament election ñu bari léegi-léegi nga laaj ci ñu ne taxawaay député lan la su ma député bu fa demee lan la maa njëriñ loolu tamit ñu bari dañ ko la because lu am solo mooy wala li ñu si mën a wax mooy léegi-léegi ñeneen ñi buñ leen tànnee ñu dem ci National Assembly bi mooy ci pencul ndaw réew mi léegi dañ dee fàtte ne nii ñoo leen fal wala li leen tax ñu fal leen ñu fàtte ko li gën a bëri da ngay gis politique moom mooy gën a feeñ ci taxawaay parliamentariens yi loolu nag buñ ci tolloo dafay indi jiixi jaax ci xel ñu bëri parce que léegi da ngay gis ne yeneen dogal buy am wala yeneen décision buñ koy jël xaajoo dafay am ci ay gis-gis suñ député bi lim taxawee wala lim vote ñun ànduñ ci because laajtewuñ ñu consultation amut loolu gis nañ ko ci fifth legislative exemple ci draft constitution bi bu mu ñëwee gis nga ñu bari buñ jëlee ñu reject ñoom ñu ne ñoom seen député bi def leen lañ ceegut ñeneen ñi tamit buñ ñu waxee yees ñoom te ñu wax ne console leen so loolu nag dana tax ñeneen ñi tamit duñ gis seen bopp seen député yi moo tax nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw ñi am that right pour tànn ñu war a seet bàyyi seen xel loolu moo tax dañ dee wax ne pour bu kenn nangu ñu impose la benn candidate yow yaa war a seet ki la doy ki nga am yaakaar nga jàpp ne wala nga gëm ne kii boo ko joxee sa carte wala sa baat bu demee yaakaar bi nga am si moom bu demee ci National Assembly dana ko taxawee te mu mat ko mu xam ne nag gënul nit ñi moo tax ñu fal ko yaakaar lañ am ci moom te maam ji mu ngi ko wax soo demee ci parlement bi doo fa gis benn koola parti doo fa gis tuuri nit li ngay gis mooy constituency bi nga teewal carte boobu noonu moom la ñoo teg sa kanam wone ne yow constituency bi nga represent on behalf of people ñi nga xamante ñoom ñoo la votal léegi nag nit ñi bu ñu xamee nag léegi solo bi lan moo tax man ma war a jóg ci naaj bu tàng wala muy taw wala muy naaj ma war a génn dem bàyyi su ma ay soxla dem tànn kenn pour mu dem teewal ma ci National Assembly mooy mu tem fi nga xamante ne foofu la ñoo nasee ñu noccee luwaay tamit ñu mu lobby développement pour constituency bi fu mu ko mun a defee pour mu joytu ko loolu tamit mu mun koo def comme ñeneen
loolu moo tax nga war a tànn ci nga am different choices wala options. juróomi nit ñeenti nit wala ñetti nit taxaw di laajte toogu boobu ñëw na nga use sa common sense wala sa mind nga def li ñoo wax informed choice ci ñi nga xamante ñoom ñoo taxaw. loolu tamit dafa jàpp nga xam solo bi foofu nag moo taxoon ci njëlbeen ma ngi la doon wax ne léegi tamit ñu bëri ci ñun xamuñ solo National Assembly. léegi tamit ñi nga xamante ne seen rôle ak seen responsibility pour ñu yee nit ñi ñu xamal leen fi ñu jëm fan la. loolu def dee laag. so it's high time tamit pour ñu bàyyi xel loolu. léegi because loolu tamit daf dee contribute ci vote apathy bi mooy li tax nit ñi duñ dee dem vote parce que tamit nit léegi balaa dara jaral la nga xam ne lii def ma war a jaral foog nga xam yow ban interest nga ci am. that's right. you know. am na solo jërëjëf Amadou nañu wax si yow maam yow because balaa loolu mooy élection bi. bëgg neen xam ñaata mbër ñoo samp seen dënda ak si comme ak si parti itam ñu si taxawal seen mun nga ñu see ñëwal parce que. nga xamal ko askan bi gis parce que tam ñuy sànni ñu bëri xamuñ sax ñaata mbër ñoo taxaw ñaata ñooy xëccoo seen constituence ñu bëri xamuñ ko wax léegi waaye Amadou daf doon wax lu am solo dama ci bëgg a ñambaas tuuti rek mooy ne soo gisee awareness bi laak foog ñu joxañ baaraamu tuuma IEC ak civic education because of li tax ñang mooy man mun naa fàttaliku 2016 lañ génne sport counting man bokkoon naa ci ñi nga xam ne dañ bokkoon ci team bu doon def sensitization bi IEC dañ génne woon fond fay ay nit ci different languages man ci olof team bi laa bokkoon understand nga ñii sensitize nit ñi wan leen ne leen ne nit ki sa carte mooy sa right understand nga sport counting mooy am fi nga sànnee carte foofu lañ koy compter because boobu moo nekkoon first time Gambia di ko introduce the same thing lañ waroon a continuer ci trendy election ñi sensitize Gambians yi xam ne election buñ jublu dafa am yoon waaye gis nga ñang du dañuy toog di dem di register voters yi ba pare buñ demee ba register bu ñuy waaj élection ñi toog ci hôtel yi di def ay workshop di train nit ñi ñooñu duñ sànni ji karta ñi ëpp ci Gambians yi duñ dem ci workshops yooyu te ñi ñuy train ñu ci ëpp xanaa media bi ñoo ciy àggee message bi waaye ñeneen ñi yëpp li tax ñoom ñiy dem li ci ëpp ci seen poste la civic society organisation yooyu nga wax media yi ni ñu am ci dëkk benn ñaari media la ñuy tànn te Gambians yëpp nekkul ne media yooyu la ñuy xool li ñu war a def mooy ne nañ emalee Gambians yi yëpp bu ñu ñëwee ci sensitization ñi emalee media house yëpp ñi dem fa di wax ak Gambians yi xaalis lañ leen di jox pour ñoom ñi war a def lii waaye xaalis boobu li ci ëpp dañ ciy toog ba pare buñ demee ci élection nit ñi duñ tànn ñiñ bëgg juróomi nit ñooy dem tànn kenn nit nga dem toogal téeméeri nit nit ñi yëguñ ko loolu mooy liñ war a njëkk wax pour mu génn ci biir réew mi muy IEC dañ war a génnee xaalis def sensitization dem si media yi advocate pour nit ñi xam ne li tax ñoom ñi leen di jox budget pour élection mooy Gambian si ñi génn ñi vote civic society li tax ñi leen di jox fond mooy nañ sensitize askan ñi put people aware of what is happening nit ñi mun a jël seen civic right as concerned citizen ñi def seen wareef ñu dem ci leneen li ñu doon wax xam nga yenn yi daf may naqari dëkk bi nu muy demee ndax li tax mooy Amadou yàlla mu ñu tiim xam na ne lu bëri mu ngi am waruta am te ñin ñoo ko war a dakkal te lii rek mooy exemple yi ñu ci mun a def yaa ngi ko doon wax ñang léegi bu ñu xoolee ci yëf yi bu muy door 250 candidates mun naa wax ci xayma ñoom 252 foog naa 252 ñoom ñoo defoon li nga xam ne moom moo nekk apply pour taxaw ci li nga xam ne moom moo nekk élection bi waaye bañ demee ba ci biir gis nañ ne right now fi ñuy waxee nii 246 ñoom ñooy dem ci élection bi ndax juróom maam léegi maam ara ñu jël Faraba moom moo nekk Brikama hello Faraba Diané hello how are you doing I'm fine okay yes good evening sir thank you very much for joining us this evening. Hello? Yes, yes. Can you hear us? Yeah, I can't hear you. The line isn't working well. Yeah, thank you very much. We just want to know as the elections are just barely a few hours to go. You are at Brikama and at the IEC headquarters. We want to know what is the preparations like as far as tomorrow's elections is concerned. No, right now, as far as I am concerned, the preparations are on the high gear because all our things in the whole of West Coast has already been deployed. Yeah. And according to the feedback that we got in the late in the evening, okay,
all of them have settled down and they did their rehearsals, now ready for tomorrow's elections. Okay, so all the materials that are needed to be deployed at their rightful places have gone as expected. Yeah, exactly. Because the deployment was done yesterday, Mm-hmm. and our AROs were responsible of consequences. Mm-hmm. Had to go around today to make sure everything is in order. Okay. And according to the feedback we get from them, as I told you earlier, everything is in place, ready for elections tomorrow. All right. Now, West Coast is one of the biggest regions, and in the 2021 presidential election, we had some issues, especially in Sukuta. Have the IEC worked, of course, work on some of those challenges to avoid reoccurrence of some of those things that happen in the presidential elections? Because we had in some areas where the voting went until around 12 midnight or 1. So what can you tell us about that? Yeah, that's only in one place. That is the Sukuta Seed Store. Yes. Because the place that we are using as a center Mm-hmm. has about 7 police stations. Okay. And actually, the avenue that the police station we are situated is a nursery school, Mm-hmm. but you see that it is too tight for 7 police stations. Okay. This is why we made some consultations, Mm-hmm. and we decided to move the station from nursery school to the graveyard. Okay. Because for the graveyard, not the graveyard, it's the praying ground. Okay. Okay. That is directly opposite the graveyard. Okay. So we have ample space there that can be able to accommodate 7 centers. Okay. So with all due respect, I'm sure issues like that will not happen again. Okay. That's a good news. Yeah. Okay. Yeah, Now that I know the people are watching and everybody's waiting for tomorrow, and like you said, I mean, you are ready. Also said all materials are prepared. How about of course the ballot drums, because we also had some challenges in the presidential elections where some of the marbles were not able to fit in some of the the drums. So how about that? Is that also been fixed as we speak? Yeah, that one too has been catered for. Okay. In fact, from that experience, Mm-hmm. we decided to drill all our ballot drums Mm-hmm. before painting them. Okay. To make sure all sizes of the ballot token can fit in any one of them that has been painted. Okay. And after the painting too, Mm-hmm. before the deployment is done, Yes. AROs take the trouble to recheck everything to make sure they are all in order Okay. to avoid those scenarios. All right. Now tell us about the voter count or the vote counting. How is it going to be? Because we know it's a spot counting, but we would want to know. You are at the regional level, and this is not like the presidential. Tell us how exactly this is going to be. How this one is going to take place. Is it the regional office in Brikama are going to collect all the results and then announce it at that level, or you do the counting and collect the results and send it to the regional office at Kanifing for the final announcement? Yeah, as you rightly said, it's going to be an on-the-spot counting. Yes. And every center will count their results, Mm-hmm. and we'll all combine at the college, Gambia College. Mm-hmm. Hello? Yes, I can hear you. Go ahead. We'll all combine at the Gambia College, Mm-hmm. where we have identified 12 classrooms Okay. considered as collection center for each constituency. Mm-hmm. So all those presiding in various constituencies will combine there Okay. and deliver their results. Okay. Then after the collation, Mm-hmm. that is from the Gambia College, then we will go to the regional office, Yes. where all the results will be rechecked for confirmation. Okay. When everything has been confirmed at the regional level, Mm-hmm. then we'll send the results to the central base, that's the headquarters, Yes. for announcement. Okay. That's where the final announcement will be made. Exactly. All right. Now, tell us also, bring us up to speed on the development in Fonyi, because we all know some weeks ago there were some tensions and there were movement or displacement of people, and some were worried whether the elections would go in that area as expected. We know, IEC promised that earlier it will, but we understand there has been recent developments. What can you tell us about Fonyi? Is everything set for that area as well?
Yeah, Fonyi actually, there was issues there. That was some time ago. Mm-hmm. Then the commission decided to set up an assessment team Yes. that went there to assess the situations. Yes. And we went there, met Alkalu, met stakeholders, Mm-hmm. met candidates. Then we came home. Yeah. From that time to up till yesterday, Mm-hmm. we are monitoring the situations in Fonyi. Okay. But as far as the office is concerned, Mm-hmm. the situation there is stabilized. Okay. And we found the environment so fit for elections. Okay. Okay. This is why all our guys are there waiting for tomorrow's elections. They are all prepared, Mm-hmm. and there are no fears in Fonyi. All right. Finally, As far as our office is concerned, election is going ahead in Fonyi equally. fantastic. That's a great news. Now, finally, before probably we will allow you to update on the local language as well. I just want you to send a word of advice to all the people that are intending to go out and vote. What exactly would you want the electorates to comport themselves when voting tomorrow, and remind us the procedures as far as the election process is concerned, so we can have a very smooth and peaceful election as we had, of course, as we did in the presidential elections. Yeah, as IEC, Mm-hmm. right from the time vote go, Yeah. we are advocating for peace. Okay. We pass that information to all the candidates, Mm-hmm. and thank God the campaign period went down well, without no major incident. Mm-hmm. Therefore, I'm urging all, as we are in the holy month of Ramadan, Yeah. for people to come out early, go and vote, and go back to their houses to wait for the results. Okay. And if they are going to vote, let them vote in peace, Mm-hmm. because Gambia is known for peace. Yeah. Yeah, that's what I can tell the Gambian public. And voting start at what time and ends at what time, or closes at what time? The voting starts at 8, opens at 8, Mm-hmm. and close at 5. Close at 5 p.m. And immediately when they close at 5, Mm-hmm. depending when there is nobody at the queue. Yeah. Yeah, but if there are people on the queue, Mm-hmm. by 5, the voting should continue till at the last person votes. All right. Yeah, so when the queue closes by 5, Mm-hmm. then counting will commence immediately. All right. Now we just allow you to summarize this in the local language, in Mandinka or in Wolof, whatever language you can, so you can update our viewers as well, for the benefit of probably who does not understand what we have discussed in English. So you can summarize the preparations and what level are you and what are we to expect tomorrow, Mr. Jane. In local language, right? Yes, in the local language, please. I'm in Mandinka, of course. I'll Yes. speak Mandinka. Okay. Go. That's okay. Yeah, I'm the Byron Bay Controna. Uh-huh. Delon Farabajane Regional Officer, West Coast Region. Uh-huh. Yeah, nka mim kacha no wolo into coming coast. Mm-hmm. Kumolo sute akama West Coast mparetale. Bagasol be bijanne. Okay. Adu bagasol be tara filo konole. Mm-hmm. Na mol be tara filo konole. Ta imbe stirim be kabatu ko kam pour soma somanda. Okay. 8 o'clock na pulo liele kate foyete. Okay. Yeah, Alright. so be dandro kala men fana na wolo into coming ko. Mm-hmm. Ba dan mol be dan la kato fay kairo kono. Mm-hmm. Mo be se fuddi juna ba ambe sunkaro kono. Ah. Ita karre fay juna ita so kono ita resource batu je. Okay. Amta ko nyina be kan ya amaro ko mo la suti akamada. Okay. Yes. Abarka Bake, Faravajane. Thank you so very much, and we wish you good luck, and thank you for the update. Yeah, let's all talk into you, please. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Abarka Bake. Yes. Monya. Yeah. Yeah. jërëjëf Faraba moom mooy njiiti IEC foofu si West Coast Region. exactly. leeral bi am na solo. li si gën a am solo sax mooy Fonyi. bi nga xam ne ni nit ñaa ngi doon am ñaari xel ndax élection bi dina fa am oo du fa am te moom mooy kilifa gi foofu te leeral na wane na ne. bagage yëpp am fa seen nit yaa ngi fa di xaar ëllëg. Exactly. nit ñi dem teel a génn. teel a sànni carte dem seen kër yi xaar li nga xam ne mooy résultat. waaw def ko ci jaama. def ko si jàmm loolu nekk na lu am solo. maam dégg nga Faraba lu mu wax ku nga xam ne mooy njiiti IEC bi si West Coast Region. waaw li mu wax dal na xel ndax loolu moom comme léegi rek balaa ñoo door ñu ngi ci doon am xel ñaar sax yi fi Fonyi waaye leeralal na ko nit ñi koy teewlu te ni mu ko waxee itam am na njortab yaakaar ne West Coast concern la pour Gambian si yëpp ndax December 4 presidential election bi gis nañ ne toog nañ di xaar West Coast daanaka
48 hours wala 24 hours. bés ba bés bi delsi gars yaa ngi toog na West Coast la ñuy xaar gisuñ results dégguñ results understand nga te ñoom IEC complaint boobu lañ joxee ne West Coast moo indi woon delayance yi kon suñ déggee waa West Coast ak seen returning officer bi mu gaaral kaddu yi dina dal suñ xel ci ne moom segam wane na ne matuwaay yi leen war yëpp def nañ ko te comme ni ko olof di waxee rek te soo teelee xëy da ngay teel a wàcc comme moom ci guddi gi nii wane na ne lépp li leen war ñoom def nañ ko am nañ joxtu bu rafet ne liñ yaakaar ci 7 administrative areas yëpp returning officers yi dinañ liggéey ñoom tamit pour ñi matale seen wareef ndax moom moo ci gën a diis yéen bu fekkee dañoo war a jokkoo ak ñeneen tamit incha allah waaw loolu dal xel la laaj bi nga laajoon rek pour buñ ciy ñëw ndax election process la ñang waaye balaa ngaa dem mu mel ni tam according to moom lu mu explain dafa mel ni loolu am na saafara tam li gënoon a indi delay bi Sukuta élection bi ñu ngi ko def si julleekaay bi foofu noonu mooy opposite armel bi fu taxi di taxaw noonu dina fa am 7 fa am police station waaw dafa mel ni loolu dina baral waaw liggéey vote bi ba nga xam ne this time duñ gis ba 12 waaw lii foog naa dafa dëggal rek IEC lu ñu wax ne am na lu ñu jàngee ci presidential election so lii dana leen dimbale pour ñu moytu yenn jafe-jafe ak delay yi nga xamante ne amoon na ci presidential election bi because loolu indiwoon na ay wax yu bëri te tamit xam nga loolu bokk na ci waaw ci parti yu reject election yi UDP ak GDC loolu bokk na delay bi because voting mu ngee dem ñu ngi announce result so loolu musutoon am ci election yu passé so bu amee dina indi jiixi jaaxa si xeli nit ñi so ñoom tamit dañu am pour moytu loolu yokk seen taxawaay ak tamit préparation bi te waajal seen bopp te foog naa loolu lañ def moo tax foofu problème la woon ak tamit mooy drum li nga xamante mooy ballot si ak tamit maabul si dugga bi affaire yi dem dugg ci pax yi Amadou dafa mel ni am nañ keneen si line bi allo asalaamaaleykum Amadou jël ko waaw fan lañ jëm si Basse wala fan hello ok waaw li ma doon wax rek mooy xam naa ne waaw su baaxee rek ñu jël ko waaw léegi li ma doon wax rek mooy parce que loolu tamit IEC dafay baax ñoom tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que lépp li nga xamante ne dina indi jeexi jaaxa si at the end of the day bëgguñ élection yi dem ba jeex am ñi nga xamante ne xëj na du ñàkk ñu am li nga xamante ne duñ am satisfaction because élection la jongante la waaye at the end of the day ñoom tamit suñ defee seen kéem kattan pour gis ni élection bi jaar na yoon waaw loolu tamit dafay baax because ñoom dañ IEC chairman bi asoo na Gambien si ñoom dañoo deliver free fair and transparent election so loolu nag lu ma firnde mooy lépp lu ñoo def dañoo fexe élection bi mu jaar yoon loolu nag jaar yoon élection nekkul ci bés élection bi is the plans and preparation leading to the election depuis ci li nga xamante ne mooy ci yuñ def replacement of voters cards ak yeneen defar li nga xamante ne mooy movement of some of these polling stations yu Sukuta ak lu xew Fooñi ñu make sure everywhere fi nga xamante nit ñi dañ fa war a def vote materials yi arrive in time people will be there on time and voting start on time and also finish on time as expected so loolu yëpp nañ ko bàyyi xel foog naa loolu dafa am solo waaw baax na bu dee ñang am na keneen ku nekk ci line mu jël ko bu dul loolu rek ñu ñëw comme ci laaj bi mu sampoon am na ku nekk ci line bi hello Mr. Camara Kerewan Yes sir. Yes, good evening sir. Hello, good evening Mr. Camara, can you hear us? Yes, good evening. Thank you so very much for joining us and we are talking about elections as you may have been following us. We just some hours before we get to the elections tomorrow, we want to know at what level are you at the North Bank region as far as the elections are concerned tomorrow. Tell us about the preparations at the IEC level there. For the North Bank region, we are already set and we have sent our staff to the field. They are already in the field with all the material supplied. So as of now, we don't have any issue on the ground. We are just waiting for tomorrow for the opening of the polls. All right. What is the atmosphere like in the North Bank region? You said, of course, the materials are set and you have deployed all the materials as expected. But as far as you are concerned, we expect to see a very smooth and orderly and well-organized elections tomorrow as it happens before. Very well, a very smooth and free and fair election we are expecting tomorrow. Mm-hmm. We don't expect any whatsoever.
we are just expecting a very smooth election. All right, that's fantastic, and that's what we want to see now. Of course, how can you? What can you tell us about the mood and on the ground? Are people ready to come out in their numbers to vote as expected tomorrow? Because that's also a concern. Many are worried that whether we'll have a good turnout. But on your own observation in the region that you are, do you anticipate to see a good turnout tomorrow? I can only tell maybe of Kerawan where I am, because I'm seeing people coming in presently. Because I think all these candidates have their vehicles parked at Bara and then ferrying people, transporting people to come down. Okay. I've seen people coming down, but I cannot tell from other sides. But I know for sure that there is going to be a good turnout. All right. Yeah, all right. That's good. So, how many constituencies are in the North Bank region, and the number of voters, voter registered, the voters that are registered in that area? If you can remind us, and also it is good for you to tell us we understand the time of voting should start at 8 in the morning, 8 a.m. So I know it's the same thing across the board. So, what kind of a? I'm not hearing you very well. The line is shaking. Yeah, I just want to know. I know here we have 7 constituencies. Okay. Yes. So I don't know what other solutions that you are saying. Yeah, I just wanted to know the number of voters as well in that area, in the 7 constituencies. And I think voting also should start at 8 in that area as well. North Bank is about 109,000. Okay. 264 voters. Okay. North Bank. Yes. All right. Okay. Now, as the returning officer in the North Bank regions, what would be your message to the voters that will be going out to vote tomorrow? And they will be going out, of course, to meet your own people in the different polling stations. So what kind of a atmosphere would you want to see tomorrow, and maybe a word of caution or advice to everyone that is willing or intending to go out and vote tomorrow? A very smooth electoral process. That's what I'm foreseeing tomorrow. Okay. All right. Yes, okay. Now we will allow you to summarize this in the local language, in Mandinka or in Wolof, for you to update the viewers maybe in that area, in the North Bank region, for you to tell them that, like you said, everything is set and you have deployed all the materials as expected. All that we are waiting is for tomorrow for the elections to take place. Just for you to summarize that, please. Yes, I said everything staff materials so just through this election bu jamadal lañu sentu. Okay. Le staff sol ne be selle be filo kono anin isola to du joragol minda wol du dilale ibe filo kono presently tan be ni ni taw mo no wala pour to election o ni ke kayro kono suduro ni taw to dal. Okay. All right. Barka Bake, thank you very much, Mr. Kamara, for the update, and we wish you good luck, and we hope to witness a smooth election tomorrow as expected. Thank you very much for your time. Thank you. All right, that's Ansumana Kamara from the North Bank region in Kerawan. He is the returning officer in that area, so everything is set as well. So we would want to talk to various, of course, returning officers in the different regions. So we'll try to see if we can talk to almost all of them to know how prepared are they for tomorrow's election. So as the countdown continues for the April 9th National Assembly elections in the Gambia. Mon Niang moom tamit dafa mel ni kaddu bu benn la ñoom tamit pare nañ matériel si yëpp déployé nañ ko ci niñ ko waxee fu mu nekk ni lu ñuy xaar rek mooy suba nit ñi xëy dem ci mbañ gàcce gi def li leen war. waaw jërëjëf Amadou jërëjëf ñu jaaraamal ko Camara nga xam ne moo nekkal IEC si North Bank Region. maam dégg nga ko indi na ay leeral yu am solo kon mu mel ni daal ñun jokkoogum amuñ benn jafe-jafe pour ëllëg daal 8 o'clock rek ku dem
boo nekkee si line bi rek di nga mën a sànni sa carte kooku tam leeral na waa North Bank. waaw Mr Camara tam wane na waajtaayi North Bank bi muy Mansakonko administrative area lañ fay yaakaar rek mooy ne ëllëg yëf yi incha allahu segam ñoom seen waajtaay lépp mate na kon ndorteef bi la ñuy yaakaar te loola askan wi ñoo ciy des. waaw te foofu ñu ngi am baat mu ne more than 100,000 votes. waaw 262 voters ñoom lañ am lu registré ci Kerewaan muy fi nga xam ne moom moo nekk North Bank waaw. kon loolu dina nekk lu am solo ndax ñoom tamit lii seen voter register bi am na solo bëri na bëriwut waaye lu ñuy bàyyi xel. bari na kay lii bu ñu amee half bi est-ce que dañoo xam at the end of the day 50,000 ñu génn si dem vote si région bi yëpp. loolu because nit ñi am waaw bu ñu amee 50,000 wala at least 70,000 bu génn vote. di nga gis ne dinañ am positive turnout. ñu dem ba Mansakonko jël itam ku nga xam ne moo fa toogal AIC Amadou Acha ñu dem. Yes, we from the Lower River region. Good evening, sir. Mansakonko. Yes, that's in the Lower River region. Yes. Hello. Good evening. Yes. Good evening. I am getting you loud and clear. Thank you so very much for joining us. And you are the returning officer in Mansakonko, IEC returning officer, and we are talking about tomorrow's elections. And we just want you to bring us up to speed. What is the preparations like on the ground? Is everything set and ready for tomorrow? Yeah, thank you very much. I am Mr. Jadama, Lamin J. Jadama for that matter. Yes, Mr. Jadama, thank you. The returning officer for these elections in Mansakonko administrative area. Now, as far as preparations are concerned in this region, we have done with everything. We've deployed all our polling staff at their various polling stations. And we went round them today and we checked everybody. Everybody is intact. Everybody is in their places. Okay. And they did their preparations for tomorrow. So now presently they are set for tomorrow. All right. Materials are deployed and you send out your personnel or your men or women already in their respective areas. What are you expecting tomorrow? What are you looking forward to? We are set for the parliamentary election, that the National Assembly elections. We are hoping that people will come out in large numbers to come and cast their vote. What is the mood like overall in the area? What is the environment like? Are people, showing that interest of wanting to come out and vote as they did in the presidential elections? Can you repeat yourself, please? Yeah, I was asking, what is the mood like overall in the area? Are people showing the interest that they would come out tomorrow in their large numbers to vote as expected? Yeah, we went round and we did our own surveys, and I can see the eagerness in people, and they are prepared to come out. They are prepared. They are prepared to come out. But let's come and see what is going to happen tomorrow, because the region also differs in terms of this temperature. Yeah. So we are hoping that they will be out before maybe by 12, because we've been sensitized and we've been talking to them, and even the candidates have been talking to them, that they can come out early in the morning before 12, before it gets hot, they can come out and cast their vote. So we are hoping that tomorrow they will come out in numbers. All right. Is there anything that probably you may not want to happen this time around? Something that happened in the presidential election, probably as a challenge, and you may not want to witness that this time around. If there's anything, what would that be, and what are you working on to make sure that you would not face any major challenges this time around? No, during presidential election, I don't have major challenges in my challenges in my region. Okay. So I try to improve. A little thing that I have was when I was doing my deployment was a little bit late up to 2 p.m. But this time around we have adjusted, and by 11 a.m. we are able to transport all our guys to their various stations. So, but apart from that, we don't have any major problems like in terms of classes and all of that. No, we do not experience those things during this time around. All right. Now, we spoke to your other colleagues in other regions, and I'm going to ask you the same question. What word of a message or advice would you send out to the people in your area to encourage them to come out tomorrow to vote massively, but also to maybe
follow the protocols as expected. There's, I think some things that voters are expected not to do or to appear tomorrow. So, what would you say to them? What kind of a message or advice would you send out? I just want to advise everybody down there in LRR, let them come out in large numbers and go to their various polling stations where they registered and cast their vote in a very peaceful manner and go back and sit down to the radios and televisions for the final results to come out from the IEC. And I want to take this opportunity and talk to people that the results coming from the IEC will be the authentic one. Okay. And let them not be giving out false information, so false results, these WhatsApp results and all of them. But let them always listen to what is coming out from IEC. All right. So and you are going to, of course, I know there's sports counting, and if after the sport counting, what would happen next? Now we will do sport counting because that's what we are. We are the law say we will do the sport counting at our various polling stations. Yeah. But later the results are going to be collated. We have our collation center. Yeah. That's why we are Pakalinding Upper Basic School. That's going to be our collation center. Okay. Where we will identify 6 rooms for each constituency. Then the presiding officers will be able to come along with the results. And they will have polling agent or the collation agents for each and every candidate in each of the rooms. They'll sit down, they come and collate all the results from all the polling stations in a particular constituency for them to witness it, because they will witness the counting at their polling station. But again, we want inter-transparency. They will also witness the tabulations of the results at the collation center. Yes. Then from the collation center, again, the verification at the regional office. They will also send in 2 of their agents also to go and witness them also before we finally send in results to Banjul or to the election house in Kanifing for announcement by the chairman. So the final announcement would be done by the chairman? The final announcement will be done for the public consumption. Fantastic. That's great. Yeah. Now, we will just allow you to summarize this in the local language, maybe in Mandinka or Wolof, whatever language you choose, and then just to summarize it so that everyone will understand what you have said and everything is prepared, and so that we hope to have a very peaceful and transparent election tomorrow, inshallah. Okay, thank you. Allah baraka bake, Africa. Yeah. Telam Lamin Janamati. Returning officer for Mansa Konko, administrative area, Mansa Konko Banko, Mata Cafe for Kunal Berajet. The Cafe for Fele coming so long and Yat Lingala, so Manadia Mansa Talai, the deputy Cafe for Kumasi. Yamar Number Mulu Prukadi, Mola, Wala, Mol Besi Finti, Awatola, so Mandala, Pulisita, Cartel Fai, Ne Cartel Fai, Isita Sis Wolkono. Ye la moy result on the bon na IEC. E kana some molka results for a many alonko. Results on mambo na IEC. But si la moy remember na radio to and remember na chairman oto. Puri sajan kana fitina soto je akbol kono je. Oto mbe molbe yamara mo moy register ta damendo e sita yeta carte of fay woto. Ni kana ta blato mi alonko e mat register damen tilinto. So ni data ye carte of fay if se so connecté la moy result on radio and television on ba fala je. Okay. Mo yamara dum soto pour molbe la molbe se sa tenkunde mo be sa kairo kono. E janjang kairo kono. All right. Wado ning ala kidal janin telen say fo telen konondo. Result will be pinto commencer la ne. Kabanon blague. Inshallah. Abarka Bag. Thank you so very much, Mr. Lamin J. Jadama. He's returning officer. Yeah, at the in Mansa Konko, Lower River region. Thank you very much for the update. Kumayata Bakele, Fognan Amna Solo. Also, there's a positive development in that area as well. Everything is set, like you heard from other areas as well. And we will try other regions as well, probably in the CRR and of course in the Upper River region as well. And, so, yeah, Kems and Banjul as well. So we will see. So, then you fexe daal gars yi xam fan lañ toll because wax nañ IEC waroon nañ fi ñëw but unfortunately ñëwuñ so daf doon baax na buñ teew ñu joxe general overview but comme déggee nañ ci returning officers yi tamit at the regional levels foog naa loolu tamit am na solo. waaw am na solo ci comme ni nga ko waxee ndax bu fi IEC teewoon sax ñoom ndaw yañ fa tegal ñoo leen di jox xibaar kon daf doon gën a am jëmm rek ci ne
ñoom tamit dañ doon rek ndawal buur waaye nag ñii tam ndawal buur lañ ndax tey ki toog man sa konko moo gën a xam currently Alieu Momar Njie chairman bi sax lan mooy xew foofa kon am na solo ci niñ déggee ci ñoom dafa wax moom lu am solo nag te ñu gis ci presidential election bi dafa indi woon confusion ci ñu bëri ndax da ngay gisee different results from everywhere every angle on ci WhatsApp yaag ci political parties yaag yooyu te loolu bokk na ci lu nga xam ne tamit ni mu ko waxee nii lu am solo la. waaw loolu tam li ko jur mooy spot count bi. waaw waaye xam nga spot counting bi ñang daf lay wanee ne foofu boo fa jëlee li nga xam ne mooy la fay am lay mujjee lépp dafay wane njeextal bi. on yow boo toogee tey exemple Bundum man fi ma dëkk ci polling station bi ma sànnee karta man dama sànni karta ma jóge fa ma dem suma kër bi compté jotee dama dem toog ma xool kan moo win because man foofu laa sànnee karta the same thing la to every concerned citizen segam am nga right pour vote am nga right pour fekkee spot counting bi. waaw soo ko fekkee tam xam ko nga xam moo nekkat real results bi foog naa ne yow sax fake results yi ñuy joxee di doo bokk ci ñi nga xam ne yow di nga ko dund waaye comme ni mu waxee rek buñ xoolee man sa konko ñoom ñu ngi am bokk na ci administrative area bu gën a ndawle voter registration ñoom ñu ngi am 54,456 voter register ñoom defe naa ne ñoom ñoo gën a néewle ci li nga xam ne moom moo nekk 7 administrative areas yi te ñoom 6 constituencies lañ am janjam bu rek yooyu noonu non ñoom Banjul rek moo leen ëpp Banjul rek lañ ëpp CRR kay xam nga bii region la so CRR moo ëppa yëpp West Coast moo ëppa West Coast because ñoom ñu ngi am 359,451 voter register understand nga am Kerewan fi ñu jógee ci ginnaaw noonu ñoom ñu ngi am 109,262 vote ñoom lañ am ci li nga xam ne mooy seen registration bi Banjul comme demaguñ fa waaye ñoom ñu ngi am 21,372 voter register nga am KMC Kanifing ñoom ñu ngi am 179,800 voter register nga am fi nga xam ne moom moo nekk CRR maag Amadou suñ gox 119,606 vote so West Coast moo jël first then waaw KMC toppasi CRR toppasi nga am Basse ñoom ñu ngi am waaw Basse tam am na Basse mu ngi am 118,000 waaw so Basse mooy 210 votes la Basse am waaye Basse da ngaa gis ne CRR ak KMC ñoo ko ëpp bu dee am nga keneen ci line bi ñu dem jëli ko Amadou ñu dem ak Basse URR. All right. Yeah. Yes. Hello. Good evening, sir. Hello. Yes. Hello. Good evening. Evening. How are you? Fine. Thank you. Alhamdulillah. Good. I know if I'm right, Basse is very hot as as we speak. But anyway, I know people are set and ready for the elections tomorrow. We are talking to the returning officer in the Upper River region, in Basse to be precise. Well, we just want to know what is the situation like in terms of the preparations for the elections tomorrow. What can you tell us about that? Yeah, thank you very much. As far as preparations are concerned, yes, our teams and our materials are all deployed in the field. Okay. Everything is set for tomorrow. Okay. All right. So overall, what is your general assessment of the situation in terms of people's expectation or interest of wanting to come out and vote tomorrow, especially in Basse itself? Yeah, thank you very much. As far as preparations are concerned, everything is done well, and we are expecting a high turnout for people to come and cast their votes for their various choice of candidates. Despite the weather conditions here, but I'm very optimistic that people will come out to vote in their large numbers. Okay. Because there has been series of massive voter education in the region. Okay. By the regional office and also our partners, who has been very instrumental to inform the mass about the importance of these elections. All right. And remind us, how many constituencies do we have in Basse? We were just looking at the amount or the number of voters in that area, but we would want to know how many constituencies do we have in Basse, and probably, so that we would know how the elections would be there in that area. Yes, as far as Upper River region is concerned, we have 7 constituencies. Okay. And these 7 constituencies, we have a total number of 118,210 registered voters. Okay. Out of that, 38.1%
are male and 61.9% are female. Okay. All So right. looking at the presidential election, we have a very high turnout. Yes. People come in their large numbers to vote massively to their candidates. And this time around, we are expecting it to be more than that because this one, National Assembly, is like a grassroots elections. All right. That the people that they are voting in are directly in contact with them. So we feel that with the highest number of voter education that had happened in the region, will yield to have more people to come out to cast their votes. All right. I can see you are very much upbeat about tomorrow's elections in terms of the voter turnout. That's a very positive message, I have to say. Equally, it happened in the presidential election, like you said. So what are you foreseeing in terms of having a very good process also in terms of the election process to avoid any challenges or hindrance in terms of the voting process? What can you tell us about that as well? Yeah. Voting starts at 8 o'clock in the morning and will close at 5 Yes. p.m. As a matter of fact, here people will come out to vote. So if you look at how our preparations are concerned, Yes. we are expecting people to come out within that time frame to come and vote. So as a matter of fact, there are no major problems happening here. Okay. Our preparations are well done, and then we are expecting people to come out and vote. So we have not had any major challenge in the presidential elections. So this time around, this is why I said I am very optimistic that people will come out in their large numbers to vote. All right. So now expectations are very high, materials deployed, the personnel are on the ground. What would you expect from the voters themselves? Yes, I expect people to come out in their large numbers in an orderly manner to come and cast their votes to avoid other misunderstandings. But because that has never been happening in this region. Okay. As far as I am concerned, we have in contact with our partners, both political parties and their agents. So in that aspect, we are not expecting to have any problem. Yes, so this is how we are here. And we are waiting tomorrow to set the ball rolling. All right. One fundamental thing probably I forgot to ask others, and it just came into my mind. It's about the security. Is the police already on the ground in as far as the security and elections are concerned? Yes, as I speak to you, I went round today. Almost all the constituencies, the 7 constituencies in the Upper River region. Yes. And I'm in close contact with the security heads here in the region, the police commissioner and the operation commander of the high command of the police in the region. Yes. I'm in contact with them, and they have supplied their name. And each police station has 2 security officers. Okay. Across the country, across the 198 polling stations here. Okay. So we have almost about 396 officers, and not only that ends at that. There is also a standby team that I am informed by the regional commissioner that in case there are any issues, which we are not expecting, because this time around we are expecting a very peaceful election as we are in the Ramadan. So this is what we can tell you. All right. So, we also, as you may know, Basse is one of the hottest areas in this country. So, do you think that would not have any impact in terms of the voter turnout, considering that we are in the Ramadan as well? Yes, this is what I'm telling you. Most of our police stations are in schools. Yes, okay. So, and these schools have verandas where people can make their queues to come and cast their votes. Okay. Yeah, so this is what I can tell you. For us, we have, despite of the weather conditions, yes, most of our police stations are in places where they said that people can stand to wait for their turn to cast their votes. All right. So we are not expecting to have any issues of climatic conditions, whatever. All right. That's a very good development. You have put consideration of the hot sun and all that, so you decided to take up some measures, also put in place some measures. Now, I will allow you to summarize in the local language for the benefit of those that may, for everyone to understand probably and what we are talking about. So whether in whatever language you can, so we allow you to summarize and update the viewers that everything is set. Yeah. Yes, mbe mol be control nal tool nal control na
Mbaitan dan teleka diamu tan Kausu Jawara Regional Electoral Officer même Marta Karte fa ko la opari region Basse Tundola mbaitan la mol bela pour Karte fa men kana ke soma parendo ke tale kol bela ngamol janjande na dokulal janjantale na bagasol be janjanta tankar la bundal fana memo police kundati wol fana ne la mol dinnale ni janjandi karo bela ndolanga pooling session tankono ton sele soto yuara tundole jang namolu janjanta betle bagasul futata beto be tembo men do policeol fana be dawdale pour kaaji ko na bagasul tanka na mol fana tanka kaaji ko carte fo fana ke kayro kono anim tenko kono anim buunya kono anim horomo kono comme Gambia ndele tamu ndalta kayro men na la taw kayra kilimule ke jang so walayatinna bi mbe diamuna baari wala pour mobe sa kalamta ko kaaje ko carte faw kanala ka tambi so tin hakilotu kaaje ko ngake kayro kono ay ban kayro kono comme ci baari itande baari law nyama. All right Barka Bake, thank you very much Mr. Jawara for your time, and we appreciate that you come to update the viewers, and we wish you good luck tomorrow, and thank you very much. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you. That's Mr. Kausu Jawara is the returning officer in Upper River region in Basse. So as you also heard from him, everything is set like other regions as well. So I think there's high expectation. Everything will go well as expected. Definitely. So preparations are set. So now IEC this time come what then tell a parade tell you wajal sen bopa. So definitely deployment be ninyi parenin. So lu des rek mooy ñu agasi ak jàmm nit ñi teel a dem sànni ji carte waaye ñu insiste nag wala réitéré wax rek ne nit ñi nañ génn foofu moom mooy ñu bari ñu ngi am ñaari xel ndax toonaat bi dana baax. waaw loolu moom Amadou. waaw constant la daal. constant la ba pare itam xel dal na si ñi nga xam ne ñoo nekk si région si yëpp li mu jokkoo ak ñoom mel na ni ñoom du desew si ñoom si askan bi la dese kon foofu tam ay si ñoom pare nañ si bu baax. maam dégg nga boo gën a comme kuñ am na Mr Jawara nekk Basse toogal fa ay si waaye dinañ ñëw tam because ñi nga xam ne tam ñooy sànni carte pour ñu xamal leen ñaata nit ñoo samp seen dënd ak tam si parti bu nekk xëy na boobu na jë waaye indi rek total bi nga xam ne ñoo bëgg a nekk tey député te ëllëg dinañ si tànn li nga xam ne mooy 53 so li si def yëpp nag daal di nekkee beneen boor. waaw jërëjëf loolu am na solo comme ni nga ko waxee ndax boo xoolee élection comme wax nañ ko ci commencement bi Amadou mu ngi ko doon wax élection process la. process bi mun naa ne ëllëg mooy njeextal bi li ci jiitu mooy nomination te nomination bi commencé na 5th March mu jeex on the 12 on the 13 la jeex ci li nga xam ne moom moo nekk biir réew mi. biñ demee ba nomination bi jeex on the 21st ak on the 27 IEC ubbiwaat nañ seen bunte pour replacement of voters card pour wan yow mi nga xam ne sànni woon nga carte ci presidential election bi wala amoon nga voters card mu réer mun ngaa dem nga jotaat sa voters card bi ci fii buñ doon charge muy $200 léegi buñ jógee ci loolu ñi gis ne nomination bi mu jeexee a total of 251 nominate candidates la IEC tegoon ci table bi bu dee am nga keneen ci line bi rek ñu dem jëli ko buñ gisee li nga xam ne mooy 251 yooyu Amadou mu am ñi gis ñang dañ dem ba ci biir ñi gis ne mun nañu wax juróom ñoo deltu ginnaaw ci biir juróom yooyu ñeent ay independent candidate lañ kenn ci ñoom ci political party la jógee muy doy muy PDOIS ñi nga xam ne ñoom ñoo demoon apply tamit juróom ñett ci ñoom dañ leen reject kon da ngay gis ne liñ jàpp rek ci expectation bi. All right. I think maybe ñu dem CRR léegi fu naan foofu moo des. Hello, good evening. At KMC. Oh, okay, Police PRO. Thank you. Mr. Njai, good evening, sir. Good evening, how are you? Fine, thank you. That's the Superintendent Lamin Njai, is the spokesperson of the Gambia Police Force. And thank you for joining us in this election night preview. We are, of course, the countdown for tomorrow's elections. And we know the police play a vital role as far as election is concerned. We just want to know, you give us update in terms of security. How prepared is the police and deploying your personnel to make sure that we have a very smooth elections tomorrow? Very well, thank you so much for having us this night. Like you mentioned, the Gambia Police Force is definitely preparing very well to ensure that security is maintained throughout the parliamentary elections tomorrow. Okay.
In fact, we have already made deployment of police officers across the country to ensure that all polling stations are definitely provided with security. Okay. You will agree with me as you follow up in the developments as far as the National Assembly election is concerned. From the nomination, we have been providing security and ensuring that the nominations goes peacefully. Then also the campaign, we've been ensuring that the campaign carried out in a peaceful and tranquil manner. And the same thing, the D-Day, which is tomorrow, we are also going to ensure that our officers are deployed at all polling stations so that in the end, election security is provided and individuals that go about casting their votes are able to do this in peace and tranquility. What we want to let the general public be aware of is still things, especially when it comes to the voting tomorrow. Number one of that is we want to urge all eligible voters to cooperate with officers that are in the polling stations, especially when it comes to the queuing system that is going to be put in place tomorrow. You know, when people vote, they come in bunch, so therefore there will be a queuing system that people have to follow to be able to follow smoothly, and then they are able to cast their votes and return back to their home. That's one thing. The second thing is we want to see to it that people who vote, if they vote already, they avoid grouping around the polling center. Okay. Once you cast your vote, please go home so that you are able to follow up the results at your home. But loitering around and forming groups within the polling center is something that we definitely want to discourage. The other thing is people who are going to vote, we are urging them also not to go with party logos and T-shirts or insignias that will show their affiliation to political parties and all of these things. So we want them to come in neutral dress, cast their votes, and go home. And the other thing is, finally, is for people to abide by the law. Yes. If at all they have come across any situation that is definitely something that worries them in a way, they should be able to quickly relay this information to the security institutions so that they should be able to deal with those situations. But we definitely want people to be law-abiding, and once they cast their vote, they go home in peace and follow the results as usual, as we have done in the presidential election. All right. Yeah. Thank you, PRO. Basically, you have said it all. But just to add on, because like you said, the police have been in the election, participated fully in the election process, and from the nomination. Is it okay? Them na? Okay. All right. Thank you. Demo. Yeah. wax na lu am solo. maam ñëwal mun naa dina ñëwaat su ñëwaatee dinañ ko jël. pour waaw tënk fi mu doon waxee rek ndax day dal xel comme ni ko Amadou laajee Mr Jawara foofu ci URR. mooy ne élection dafa ànd ak sécurité. Exactly. kaaraange mooy dalal xel élection bu nekk ba ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci doxalin bi seen xel mun a dal ndax lu ay nit di xëccoo rek te kenn du fal boppam nit ñi ñoo lay fal. foog dafa war a am kaaraange gu nga xam ne dafay nekk ci ginnaawam kon moom bu ñëwee as the police PRO mu waxee ci wane ne ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ci waajtaay bu mel ni dinañu dalal suñu xel ñun concerned citizen ñi am yaakaar ne Gambia Police Force ñu ngi jël seen matuwaay ba ëllëg lépp lu ci xew ñoom tam ñi def ci seen jéego loolu dina bokk ci li nga xam ne lu ñuy bàyyi xel la ci lépp lu gën a fës ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaane yaa ngi woon fu am solo mooy ci wàllu ñi nga xam ne ñoo taxaw wax nañ ko liñ jàpp rek mooy ne ëllëg 46 candidate lañ am ci ñu ñuy xaar ne ñoom ñooy jongante ci li nga xam ne moom moo nekk National Assembly election bi te ci biir 46 yooyu 146 rather 246 okay 246 sorry for that 246 moo tax 46 waaw 246 xam nga dafa nekkoon 251 léegi mu dem ba because dafa am ñu withdraw waaw am na 5 ñoo withdraw waaye 4 yi independent candidate lañ kenn moo ci jógee ci political party muy doy waaye loolu nag li ci am solo rek mooy élection bi ñëpp dañ koy bàyyi xel ndax mun nañoo wax ne dayo bi nga xam ne am na ko ci National Assembly election yi weesu ndax amoon na ko wala amut ko waaye dafa am ñu bëri ñu nga xam ne tey dañ taxaw te nit ñi dañ leen teg bët ci élection bi ñu leen di xaar ñu ci mel nii ku mel ni May Fati
mi nga xam ne moom moo nekk party leader secretary general bu GMC mu taxaw foofu nga xam ne mooy Wuli West moom tamit nit ñi dañ koy bàyyi xel ci élection bi ndax bëggoon naa taxaw ci presidential election bi jotutoon a mun a jàll ci li nga xam ne mooy nomination keneen tamit di Tiida Kijera moom tamit moo nekkoon media propaganda bu GMC mu jógee fa mu dem ànd ak ki nga xam ne ñoom ñoo nekk UDP muy xëccoo ak former parti leader moom tam mu nekk ku nga xam ne ñëpp dañ koy bàyyi xel ci élection bi nga am keneen Sidia exactly waa Sidia mu ngi fa waaye xam nga Sidia moom mu ngi woon ci assembly bi te ñëpp xam nan ko waaye Sidia xam nga Wuli West exactly Wuli West moo ko yàgg a wiin mu nekk trend bu nga xam ne ñoom ñett ñi fa taxaw ñëpp dañuy bàyyi xel ci Wuli West ëllëg kan moo koy wiin nga am keneen muy ndaw Kemeseng Sané moom tamit dafa nekk ndaw lu nga xam ne dafa yàgg topp National Assembly proceedings yi mu nekk doy nekkaan activiste bu nga xam ne ku nekk dégg na fi ay yëfam ci wàllu activisme ak yooyu moom tam mu taxaw ci élection bi taxaw foofu nga xam ne moom moo nekk Ñaamina West te Ñaamina West boo xoolee yàggul dara la NPP win seat boobu noonu ci bàyyi élection ginnaaw bu ki nga xam ne mooy ndem si yàlla Demba Sow gaañoo waaw ñii jóge fa amaat kenn Biram Sow moo ko win on behalf of ticket to NPP moom lañ sampaat tamit moo nekk force NPP seen National Assembly member te foog naa moom lañ sampaat tamit moom lañ sampaat ñoom NPP nga amaat keneen ku nga xam ne muy Alaaji S Dabo di secretary di administrative secretary bu UDP nekk Brikama North tamit dañ bàyyi xel ci ne NPP dañ fa teg bët moom moo fa nekk moom moo fa nekk right now nii waaye dañ ko bàyyi xel ci élection bi ndax dafa am beneen xale bu taxaw moom tamit ñëpp di ko bàyyi xel pour NPP yaakaar ne mun na faa génne Alaaji S Dabo te UDP dafa bokk ci seen bées yi nga am keneen tamit muy ki nga xam ne mooy Mansour Sow dafa taxaw independent Brikama South ndax Mansour tamit supporter NPP la woon 100% mu bëggoon NPP tànn ko NPP tànnuñ ko mu génn wane ne moom dina jël place boobu noonu dem ci National Assembly bi tooyal fa Brikama North loolu nag bari na ci exactly waaw nga amaat nga amaat keneen muy ki nga xam ne mooy Mohamed Kanté Busumbala la taxaw independent ndax Busumbala xam nañ ne Sékou Ba Jaaju moo fa nekk UDP ñoo ko faloon Modou Sabally keesam ñëpp xam nañ ko ci National Assembly election bi Modou Sabally moo fa bëggoon a taxaw pour UDP waaye moom Mohamed Kanté dafa taxaw independent pour bu UDP ñàkkee Modou Sabally pour mu dem moom mu taxaw nekk second choice UDP political strategy la independent candidate la taxaw waaye moom UDP 100% la léegi moom moo replace Sabally exactly waaw moom moo replace Sabally mu nekk nga xam ne moom tam ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel suba ndax UDP dinañ am ndam foofu ci kaw independent candidate bi nga xam ne moo fa taxaw nga amaat keneen muy Essa Damfa mu nekk nga xam ne moom political aid la yàgg a taxawee ne moom dafay dooleel président Adama Barrow mu taxawal li nga xam ne moom moo nekk Kombo East te moom balaa coalition 2017 yu doy la nekkoon coalition bi ñëw élection bi passé mu dem di support président Adama Barrow mu NPP taxawal ko fi nga xam ne moom moo nekk Kombo East moom tam ñu ngi koy bàyyi xel nga am keneen Almami Jiba independent candidate la taxaw Fooñi Kansala ndax moom tam activiste la ba pare nit ñi dañ ko bàyyi xel ci lu bëri lu nga xam ne dafay am Fooñi Kansala ba prédiction si ñu bëree ngi wax ne moom mun na koo wiin amul mun naa ñàkk place bi moom tam dañ ko bàyyi xel ci élection bi nga am keneen muy Souleymane Jammeh waaye Fooñi balaa ngay génn Fooñi foofu nag du Fooñi du Kansala rek Fooñi moom waaw dafa bëri Fooñi in général waaw dañu ñang ko bàyyi xel dafa bëri independent candidate waaw APRC boo gisee Fooñi bi sa presidential election ñi ñang doon bàyyi xel Fooñi because xaajo bu si am waa Bakary Tombo Njata bu APRC ak Noto Alliance so that competition mu ngi foofu moo taxoon surprise dafa amoon bu NPP wiine si 3 out of the 5 léegi nag ñu bari jàpp ne amends mooy changes mun naa am gars yi defaruwaat pour wiine ñoom ñu win di all the 5 because dañ fa sampu candidate yëpp léegi nag ndax APRC bu faa Bakary dañoo déclarer seen boppa win tri yu wiinoon wala jëlaat yeneen ñaari xam naa nit ñi dañu ko xaar su métti na fa lu am solo la waaw léegi Kansala maam nu mu ko waxee waaw dafa mu ngi tayit moom tam waaw exactly Abdoulaye Bojang mu ngi fa I think Landing benn ak Almami booy wax noonu ak ki nga xam ne mooy Niassy kon Kansala foofu itam tayit na trop waaw foofu dinañ fa ñëw léegi buñ continuer nga am number 9 ci ñi nga xam ne dañ leen teg bët ci élection bi Souleymane Jammeh Bundum APRC la waaye moom tamit dafa nekkoon kansulo bu nga xam ne dafa liggéeyal Bundum 6 Johnson
ba tey moom ñëpp dañ ko bàyyi xel ci élection bi ba ñu bëri ci prédiction yi ifin ñi nga xam ne ñoom ñooy def seen analyse dañ wane ne moom mun naa win li nga xam ne moom moo nekk bundum Kakunda waaw ñoom seen gis-gis lañu wax waaye dafa bokk ci li nga xam ne ci élection bi nit ñi dañ ko bàyyi xel waaw baax na léegi foofu yaa ngi ok dama bëgg nga ñëwal ma rek waaw si ñi nga xam ne ni den bëgg a ñu re-elect leen ñaata leen waaw léegi dañuy continuer because ok ñii dafa am ñi nga xam ne dañ leen bàyyi xel Nene Fred Gomez moom tam dafa nekk ku nga xam ne moo nekk woman spokesperson bu CA Citizen Alliance onasan mu taxaw Serekunda West Serekunda West constituency moom tam mu bokk ci ñi nga xam ne dañ ko bàyyi xel nga am keneen Yakumba Jaiteh moom tam Yakumba Jaiteh tam dañ ko bàyyi xel ci élection bi ndax Yakumba Jaiteh nominate member la ñëwee woon ci élection bi ci National Assembly bi président Barrow moo ko fa defoon président Barrow génnee ko fa mu dem court amaat sitam bi élection ñëw mu taxawal li nga xam ne mooy UDP pour di delluwaat ci place bi foofu itam beneen affaire exact waaw nit ñi dañ ko bàyyi xel bu métti moo fa nekk si moom Yakumba Jaiteh nga am keneen muy ki nga xam ne moom moo nekk MC Cham bii mooy ñaareel yoon moom mu taxawaat pour Joswan te moom moo nekk the national youth president bu GDC te media friendly la ñëpp dañ koy dégg ci media bi muy wax ñëpp di ko bàyyi xel moom tamit ëllëg ci taxawaayu li nga xam ne mooy Joswan constituency mu taxawal ñi nga xam ne ñooy GDC nga am keneen muy Fatou Touma Ndiaye moom tamit dañ ko bàyyi xel ci élection bi ndax li tax mooy dafa demoon ci élection bi ak PPP mu wiinoon li nga xam ne moom moo nekk Banjul li nga xam ne moom moo nekk South currently léegi muy dem independent pour buggaat li nga xam ne moom moo nekk Banjul South parce que parti bi tamit jaxasoo dafa amoon dafa bëggoon a jiite parti bi gars yi dem congrès jaxasoo am mu mer ñu daaxa ko ci parti bi ba tey mu dem taxawal mu dem taxawal boobu léegi nga am keneen muy ki nga xam ne moom moo nekk Lamine Mané benn disable lañ am mooy woy télé yi moom kenn moo taxaw ci Sané Mentreng nekkaan independent candidate te moom tamit depuis mu taxaw ba tey dafa wane ne moom moo yorewoon information data président Jammeh mi fi nekkoon mi fi président Jammeh jógee moom moo doon jox Adama Barrow mboolem luy xibaar pour mu xam ci njiit li fi nekkoon ñëpp di ko bàyyi xel moom tam ëllëg as a disable bu taxaw pour nit ñi sànnil ko ndax ñëpp dañuy wax ne way laago yi dañ leen war a jàppale nii naa te moom moo nekk seen secrétaire général bi ñëpp di ko bàyyi xel keneen ki ñu koy mujjee mooy Omar Diop bu ñaani moom tam dañ ko bàyyi xel ci élection bi ndax li tax mooy ñaani primary bi dafa indi problème bi mu fa indee problème mu bokk ci independent candidate bu nga xam ne ñëpp dañ ko bàyyi xel ndax NPP dañ fa taxawal ku nga xam ne waa ñaani dañ ne ñoom bëgguñ ko waaye exécutif bi ñoo ko tànn moo tax ñi nga xam ne ñooy def sauver ñii ñëpp dañ bokk ci ñi xayma ne tey dañ leen di bàyyi xel suba ci élection bi Sabax Sandiara waaw Alaaji Babou Cissé Alaaji Babou Cissé ok same team mu fa waaw léegi leneen li nga laajte mooy independent yi comme niñ ko waxee woon boo xoolee right now ni dañuy gis ne 80 independent candidate moo taxaw parce que 84 la woon 4 dellu nañ ginnaaw kon 80 la ñuy xaar ëllëg ñoom ñoo war a dem ci jongante yi ci li nga xam ne moom mooy tax ñi xam independent yi tamit fi ñu leen di xaar ndax ñoom dinañ fa génn ak leneen wala duñ fa génn ñoo ngi si independence 80 ba ñu bëgg a ñi nga xam ne ñu ngi fa woon te ñëwaat loolu ñaata lañ toll waaw léegi ñooñu xam nga bu ñuy xayma rek mun ngaa jàpp ci fukk yi nga xam ne exemple ñu ngi woon ci parti jógee ci seen parti yi dem ànd ak président Adama Barrow muy exemple nga am Sékouba Jaaju UDP la nekkoon mu jóge fa dem NPP muy Busumbala nga am Keba Diallo mu nekkoon GDC dem fi nga xam ne mooy NPP nekk Jara Central nga am Salifou Diawo mu nekkoon GDC dem NPP nekk Jokadu nga am Bilaji Tunkara nekkoon UDP dem NPP nekk Kantora nga am ki nga xam ne moom moo nekk Sékou Maron UDP la nekkoon dem NPP nekk Latrikunda Sabiji nga am Alaaji Diawara mu nekkoon UDP dem NPP nekk Lower Badibu nga am Ablaye Cissé moom tam mu ngi nekkoon UDP dem NPP nekk Ol Yundum nga am ki nga xam ne mooy Baba Gallo Diallo mu nekkoon UDP dem NPP Sané Mentreng nga am Fatoumata ki nga xam ne moom moo nekk Kee Diawara nekkoon UDP dem NPP nga am ki nga xam moom mu ngi Talinding Kunjang nga am Omar Dabo mu nekkoon UDP dem NPP nekk Lowa Ñoomi waaw léegi ñooñu tamit ñooñu tam foog ñu bàyyi leen xel suba exactly waaw parce que ñooñu tamit dañ suñu alliance ñu bàyyi xel léegi nag ñooñu tamit ñëpp seen ruux yi waaw dafa because ñooñu tamit fu mu nekk ni fu ñu jaaroon ñu falu nekkaatuñ fi fo parti buñ dem léegi incumbent léegi suba naka lay demee est-ce que loolu dina leer incha allah waaw dina leer tamit loolu interesting la loolu lu ci am solo la comme ni nga ko waxee ci ñi nga xam ne ñooñu ñëpp tey jii dañ leen di bàyyi xel ndax suba ndax ñoom
ñi leen óolu woon fal leen dinañ leen óoluwaat ndax jógee nañ ci parti yi ñu nekkoon comme ni nga ko waxee dafa am ñu bëri ñu nga xam ne taxawoon nañ 2016 bokk na ci ku mel ni Mouhamed Ndaw mi nga xam ne moo nekk Banjul Central taxawaat na élect PPP te moom xam nañ ne président Adama Barrow sa Banjul Central lay dem sànni je karta waaw kon moom tam xam nga élect ñu ngi koy bàyyi xel daal ñu nga xamante ne ñoo fa nekkoon waaw ñu dematul bariwul ñu delluwut waaw mun nañ laa tënkal rek ñu delluwut fanaa moo gën a yomba Mohamed Magazi independent candidate Basse moom tam delluwut ndax moom tamit dafa demoon primary mu ñàkk li nga xam ne moom moo nekk primary bi NP bi taxawal keneen nga am Khalifa Sall moom tamit delluwut nga am Dawda Jawara bu Upper Fuladu moom tam delluwut nga am Alaaji Daabo bu Lower Fuladu delluwut nga am Lamin FM Conte bu UDP Kombo South moom delluwut nga am ki nga xam ne mooy Alaaji Dramé UDP Joswan delluwut nga am Mamadou Cissé UDP Janjambure delluwut nga am ki nga xam ne mooy Sankum Bojang APRC Foni Berefe delluwut Mohamed Magazi laa commencé ñooñu ñoo delluwut waaye bu dul ñooñu ñeneen ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ci 53 yëpp dañuy delluwaat utaat li nga xam ne moom moo nekk seen place waaye ci biir loolu tam am na ñeneen ñu nga xam ne 2017 demoon nañ élection this time around tamit taxawaat nañ pour dellu ut li nga xam ne moom moo nekk place loolu mun nañ cee xaymale 54 nit yu nga xam ne 2017 demoon nañ élection right now nii sampaat nañ seen dënd muy 54 candidates yu nga xam ne 2017 ñoom demoon nañ élection right now nii parewaat nañ pour dem élection ndax samp nañ seen dënd te loolu dina leer ëllëg Amadou dina ñëw because dafa mel ni ren gis nañ independent candidate ci bari na trop because nit mun na refer njortu tam ne si beneen parliamentary buy ñëw mun neen yaakaar ne reconnaître njort ne nit ñi dinañ xam lan mooy value parliamentary dinañ ko dund because ndaw ñu bari neen fa secondly independent candidate yi bari neen fa independent candidate yi itam li leen gën a bari mooy si primary election bu NPP def moo ko gën a waral because tey independent candidate yi soo ko cegee mun ngaa wax na sax 85 bi yëpp NPP leen nekkoon mun nga ko ooyee ñeneen sax bañ nañ sax tur bi mer ngembu wante daal luñ gis ak ñi taxaw nit mun naa am njort bu rafet si national beneen parlement buy ñëw ne di askan bi suñ falee ñu war a fal dinañ si gis seen bopp. waaw damay commencé rek di wax li ma maire bi waxoon ma tasee moom mu ne ma soo demee waxal gars yi ne. président Barrow moo ne nit mun naa moom sa parti. waaye mun loo moom nit ñi. léegi nag loolu foofu lañ toll. dafa am fi nga xamante ne comme fu ñoo dem dafa am solo te yeneen gox yi tànneef bi nu mu demee am na ñi nga xamante ne apprécié ñu surtout si waa gox bi. moo tax nag independent bi bari. léegi surtout ci NPP primary bi mooy regional selection yi ñu bëri ci yeneen gox yi wala constituency selection bi ni ñu ko defee nit ñi waa gox bi ci niñ ko déggee ñoom ñu bëri ñoom ànduñ ci moo tax ñoom ñu samp ki nga xamante ne moom lañ am yaakaar ne bu demee dina leen fa nekkal léegi nag loolu dana feeñ ndax ñoom li ñu wax wala li ñu wax loolu moo am déet suba dana leer léegi nag waaye nuñ gisee ndaw yi taxaw am na ñi nga xamante ne dañ nekk indépendant bokkuñ MPP bokkuñ benn parti ñoom dañ gomuñ bootu ci parti luñ gom mooy demal seen bopp jaar si nit ñi boot leen mooy seen waa because ñoom dañu xam jafe-jafe seen constituencies yi ñu jaar foofu ñu taxawal seen candidature ñu war a dem ci jongante bi loolu nag ci ay góor ay jigéen ñi nga xamante ay ndaw ñu taxaw loolu dafay firnde nag ci liñ yaakaar ne majority bi ñu wax ne mu ngi gën a yaatu ci Gambian si in terms of election bi ak démocratie bi feeñ na ci taxawaay because ndaw yi ñoom ñoo ci gën a taxaw moo tax nag xëy na tamit am na ñuy wax nag tiit nañ bu baax ci fuñ jëm ci parlement bi parce que ndaw yi kese bu fekkee ne xëy na ñoom ñoo ëpp bu baax expérience buñ amoon ci léegi buñ miin a gis ci National Assembly bi amuñ ko amaana problème mun naa feeñ because tamit xam-xam ak expérience dañ ko war a soxla bu baax ci pancum ndaw réew mi parce que tamit liggéey bu am solo la ñoo xaar ci ñoom waaye nag ñu taxaw tamit foog naa ne am na fi nga xamante ne xam nañ lu leen di xaar moo tax ñu am yaakaar ñu gëm leen ñu samp seen dend ñu am yaakaar ci ñoom pour ñu taxaw soo independent bi daal suba ndax dañoo am record because 2017 ñu ngi am about for ma jomute about 40 something independent candidate 80 I think non waxuma la ren 2017 this time lañ am 80 2017 42 la ñu am 42 so maa ngi rim 42 kenn rek moo win so are we going to have something now we going to have something different this time loolu suba lay reel so ñu ngi am about 80 danaka
half of the number bu register woon 2017 more 2017 register this time More around. register this So time are we going to have average 2 3 or 5 nda record bi nañ ko bit dana feeñ ñi nga xamante ne nag léegi non li nga wax sax lu ko dëggal Amadou dinañ ñëw si waaw boo ciy ñëw am waaw, na bàyyi ko mu independent yokk yu rek. taxawoon moom dafa am lu ma ko si 2017 bëggoon a laaj waaw. am na independent yu bëri yu taxawoon 2017 Waaw. this time around dañ switch to parties ñi NPP ñi UDP waaw Ok. exactly Waaw. so Ok. loolu kon yow yaa ngay laajte ndax dinañ break record am dégg. Waaw. waaw am nga lan nga foog nga ne ñoom ak li si 5 6 dinañ ko am honor. no I mean dafa depend ci nit ñi ñoom ñoo am di final vote because waaye based on the analysis yi nga xamante ne dégg nañ ko nit ñi wax ne am nañ yaakaar ne dañu am li nga xamante ne mooy a good number of independent candidates ci parliament bi waaye nag independent yu bëri yi nga xamante ne sax yaakaar nañ dañu win ci NPP lañ bokkoon That's right. waaye sélection bi moom moo leen doyut ak ñi ñu àndal ñoom ñu dem ñu samp for exemple ñaani ñooñu nag independent coalition lañ def independent yi nga xamante ne sax nit ñi taawoon nañ about 10 of them ñoom ñoo ñëw booloo or 11 ñoo booloo 10 non te ñaani sax dimbale la foofu li ngay Waaw. wax ci statistiques yi génn waaw dañ sauvé la bi won ne sauvé bi Waaw. independent mooy Waaw, win c'est presque, Oppo waaw. Fuladu tam the same thing moo Waaw, fa am c'est ok léegi Amadou time bi mu ngi jeex na léegi dama exact. bëgg rek ku si nekk rek nga indi sa last card lu nga wax askan bi ak lan ngeen expect ëllëg su ko defee ñu tàggatoo réew mbir ëllëg dañ fi war a dellusiwaat wallaay de jox nit ñi luy xew si Gambie bi yëpp kon du ko dem war a dem res bu ko fii mooy Eye Africa TV incha allah ñooy ñu nga xam ne ñooy indil gars yi xibaar yu wér te wóor te foofu la ko askan bi yaakaare kon dama leen a bàyyi rek ku si nekk ñu tàggatoo rek joxe sa last advice ak sa xalaat sa gis-gis si élection bi ëllëg ñu mun a ñibbi nag res tuuti pour ëllëg ñu dellusiwaat bu ko nit yaa ngi ñoo xaar waaw waaw ba pare xam naa ne tamit suba ñu ngi ñoo xaar waaw te tamit ndogu bi xam naa wàcce na fu mu nekk waaw wàcc na reer dem fu mu waaw Amadou Aja waaw jërëjëf waaw di la gërëm bu baax gërëm tamit ñu doon ànd ak ñun li ñoo wax rek mooy lu gàtt la ñaax nit ñi ñu génn si bu baax massively ñu dem ñu vote suba xam ne nag National Assembly bi ponk bu am solo bokk na ci benn tànk ci ñetti tànk yi nga xamante ne ñoom ñooy doxal nguur gi wala réew mi te dina am solo nit ñi ñu def tànneef bu am solo tànneef bi moo gën a am solo informed choice la ñuy wax décision boobu da ngeen ko war a bàyyi xel ñu ñaanal ñëpp jàmme wish leen a happy election tomorrow yàlla nañ koy def si jaama lépp dem true comme niñ ko yaakaar dañ su ko defee ku vote nga dem dellu sa kër xaar IEC soo ndogoo ba pare taal sa télé seetaan Eye Africa TV lépp lu ci ruuse incha allah ñu indi leen ko comme niñ ko defee woon ci présidentielle incha allah suba ngeen xaar nu jërë ngeen jëf di la sant di la gërëm di jaajëfal maam thank you so much. jërëjëf Amadou maam jërëjëf sant gërëm dalee ni ñeel jaajëfal ñëpp ñu ñu toppoon ndax wareef la ci ñin tamit as media personnel as concerned citizens tamit ñi joxe information pour indi brief analysis of li nga xam ne moom moo weesu ak liñ dëgmal comme ni ko Amadou waxee incha allah lii yëpp dañ ko junj rek waaye suba segam élection bi yëpp bés bi la dinañ ko gën a yaatal génneel gars yi mbóot yu bëree bëri yu nga xam ne mu ngi lamb ci biir te élection loolu rek moo ci am solo ñin nekkuñ fi pour ne kenn tànnalal ki nga war a sànni karta ñin ñii am nañ suñ voters card dañuy dem choose suñ choice sànnil kiñ bugg ñi yaakaar ne dinañu represent ci conséquences yi ñu dëkka yéen tamit def leen ni ñin ëllëg boo leen xëyee mboolem ñi nga xam ne ñu ngi am xel ñaar ñin ñoo war a génne xalaat bi ci naam si yi nga xam ne ñoom la ñuy fal buñ demee ci assemblée bi ñi nekk ñu nga xam ne dañuy fay nekk di tàccu wala dañ fay nekk di def lu nga xam ne ñin duñ ci gis suñ bopp tànneef bi moo koy wane kiñ fal nañ ko wan ne ko sas lañ la sas biñ la sas mooy nga toogal sa askan te loolu ëllëg mooy determination bi wish leen all the best of good luck ñi enjoy li nga xam ne mooy election bi ba after suba April 9 ñi gis doxalinu réew mu ees ci doxalin bu nga xam ne nguur gi dina leen leer ne 6 législative bi ñuy am nii président Adama Barrow nguuram dañuy xam ne buñ demee ci assemblée bi danañ am ñu leen challenge dinañ am ñu leen di put accountable dinañ am ñu leen ñuy scrutinize li nga xam ne mooy budget si ba lépp lu jëm ci doxalinu li ñuy yaakaar ci dund bu seer bi ci paj mu métti mi agriculture biñ doxalut lépp National Assembly members yi ñu teg ko ci table bi am ci doole wan nguur gi ne lii lañ bëgg ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci ànd ak yow ci jotaay ji jox gaa yi dig daje suba ak jàmm incha allah. jërëjëf maam jërëjëf Amadou jërëjëf ñu doon seetaan Eye Africa TV tey dañ leen fi ñëwaloon pour jas jàngat mbiri élection bu nga xam ne mu ngay ñëw xew ëllëg jaaraamal suñ caméraman yi ak ñi nekkoon si machine si yëpp jaajëfal tam ñi nga xam ne ñu ngi si région si ñu jokkoo ak ñoom ñu wax ñi xibaar yu leer yu wér tam te wóor kon li si des askan bi ñoo si des ëllëg na ñëpp teel a xëy si weeru koor la nekk dem sànni seen karta dellu seen kër yi xaar li nga xam ne mooy résultat si Eye Africa TV dinañ si ànd ak yéen ëllëg si bés bi yëpp
si gox yi ak gox-goxaat yi indi leen fa lépp lu fa xew ngir am si xibaar yu wér te wóor kon nag yàlla mu am jàmm te ku mu ko defal mu am ko yal nañu ko may ñu am guddik jàmm ba fekkee ëllëg suñ ndaw yi tasaaroo si biir dëkk bi ñu indi leen xibaar yu wér te wóor yow Pan Africa TV channel Eye Africa TV fii la xaar leen xibaar yu wér te wóor ëllëg dina leen ko indi incha allah jërë ngeen jëf